Hi, welcome to this video. IELTS പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് പേടിയുള്ള ആളാണോ എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല. വി മലയാളീസ് ആർ ഓൾവേസ് സ്കെയർഡ് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. അത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല. വി വർ നോട്ട് ഗിവൺ പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് ടു സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. When we were studying in our colleges and schools, we were not given the practice. It's lack of practice. നമ്മളൊരു കാര്യം പരിചയമില്ലാതെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ what happens is that we will not able to do it. But with practice, you can achieve it. So my goal in this video is to help you give a coaching to speak well. We'll be discussing only one thing in this, which is about primary school. It is very common that in IELTS, questions from the school will be asked. Are you ready to learn? One thing I want to tell you, don't try to imitate me, don't try to imitate anybody, don't try to by heart anything because the examiner will stop you. If you're for the first time, hi, I'm Pradeep Hariharan. I'm an IELTS trainer and an English communication coach. I can help you score the desired band score you're aiming to. Let's start the class. Yes, as I told you, in this video, we'll be discussing only one thing, which is about education and about schooling. Are you with me? As you know, there are four things which are tested, which is about your fluency and coherence, your lexical resources, grammar and pronunciation. ഇത് നാലും കേട്ട് പാനിക്കാവേണ്ട കാര്യമില്ല. പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, പാർട്ട് 1 ആണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. പാർട്ട് 1 ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, അതിന് എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. I don't want to confuse you. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി ആസ്ക്ഡ് അബൌട്ട് യുവർ സ്കൂൾ. സ്കൂളിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ ദർ ആർ 3 പോസിബിലിറ്റീസ്. സംടൈംസ് യു മേ ബി എൻ ഇൻട്രോവേർട്ട്, അതായത് സ്കൂളിൽ ഒരു പരിപാടിക്കും പങ്കെടുക്കാതെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു വരുന്നു. സംടൈംസ് യു മേ ബി എൻ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലൈക്ക് മീ. സ്കൂളിൽ ചെല്ലും, അത്യാവശ്യം ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്, ടോപ്പ് ഒരു 5, 6, 7 റാങ്കിനുള്ളിൽ വരും. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, നോട്ട് എൻ എക്സ്ട്രോവേർട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് യു വിൽ ബി ആക്റ്റീവ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പോർട്സ്, യു വിൽ ബി ദ ക്ലാസ് ലീഡർ, യു വിൽ ബി ഡൂയിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിന് മൂന്നും അനുസരിച്ച് യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ ആൻസർ. ദെൻ യു ഹാവ് ടു യൂസ് 3 tenses ആൻഡ് പ്രോബ്ലി 5 lines ഇൻ ഓൾ ദി ആൻസർ. അതൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ മേ ബി സിമ്പിൾ, ട്രൈ ടു ആൻസർ 5 sentences, യൂസ് 3 tenses. ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം. തേർഡ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് സ്റ്റേ ഇൻ ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ടു നോ. സ്റ്റേ ഇൻ ക്യാരക്ടർ മീൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എത്ര ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പുറത്ത് കാണിക്കാതെ മറ്റാൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫിജറ്റിംഗ്, നെർവസ് ലാഫ്, സെയിങ് സോറി, ഇതെല്ലാം സ്റ്റേയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാരക്ടറാണ്. യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൺ തിങ്, വി ആർ നോട്ട് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന യാതൊന്നും പുറമേ ആൾക്ക് നമ്മൾ പറയാതെ മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ സ്റ്റേയിങ് ക്യാരക്ടർ മീൻസ് speak confidently. How to practice this, I will tell you later. So, are you ready? So, in the next thing, we are going to ask and answer questions. One thing I want to tell you is that everything is an extempore. ഇതിലൊന്നും ഞാൻ തയ്യാറെടുത്തിട്ടില്ല. Only this part is there. Then, I am going to give the things what is coming to my mind. ഞാൻ ഒന്നും തയ്യാറെടുക്കാതെയാണ് പറയുന്നത്. Because I know it's impractical to do that. കാരണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. If the examiner asks you, do you like your primary school? So you have to say 5 points in that. First one, you have to give a general information about your school, the language of instruction, your experience there, memorable moments. Then you have to speak about your teachers, your friends, overall learning environment. Then how it impacted you. Are you ready? So examiner asked me, do you like your primary school? So my answer, thank you, sir. Thank you for asking. I have very fond memories about my primary school. I was from a village and my primary school was located in town. So I have to travel every day by bus to reach the school. The school was a Malayalam medium, which is a local language in Kerala. If you ask me about my experiences of the school, I had a wonderful time there because the infrastructure of the school was superb. We had a large playground
and our library was well equipped. The teachers were cooperative, friendly, and knowledgeable. They always tried to help us in every possible manner. I also had great friends, and even today, some of them keep contact with me. If you look at my primary school today, I see it has laid a great foundation in my education. Unfortunately, these days I don't go there for anything, but I'll be visiting there in the next few months because the school is celebrating its 50th anniversary and they have invited all students. So, those are the things I love and remember about primary school. So, dear, ഇതാണ് എൻ്റെ ഉത്തരം. You look at that. I spoke for some 45 to 50 seconds. I spoke 4 or 5 sentences. I used different tenses. So you have to practice like that. Shall I go to the next one? What did you do when you were in primary school? ഇത് അടുത്തൊരു ചോദ്യ സാധ്യതയാണ്. എന്താണ് primary school ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? So remember, you have to speak from your experience. പക്ഷേ generally എന്താ പറയുക, all of us enjoy primary school. Okay. Then നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 3 പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് ഉത്തരം മാറ്റണം. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പറയാം. Just listen to me. 5 sentences minimum I have to say. So ask me the question. What did you do when you were in primary school? I was an introvert when I was at primary school. So I did not participate in most activities. I used to go in the morning, attend the classes, and return home with my father or mother who will be waiting outside there. So I haven't done much. But at the same time, I loved drawing and especially watercoloring. So we had a craft teacher who helped me with knitting and watercolor. She also taught me how to bind books. So in my free time, I used to knit kerchiefs and I used to draw pictures. I had a lot of collection. Hence, these were the things I used to do in my primary school. ഇത് ഒരു ഉത്തരമാണ്. ഇനി അതല്ല, നിങ്ങളൊരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയണം, what did you like to do most when you were in primary school എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you have to say, sir, I am from Kottayam and I studied in the largest school in Kottayam and I was an average person. I like playing and I also like my classes. So whenever the classes was going on, I was an attentive student. But when we had interval, I would rush out and play in the open field. I loved playing team sports like football, cricket. I also enjoyed playing chess and I was also a dancer. I was in the school dance club. I used to dance a lot. Apart from that, in the evenings, I used to read at home. Today, when I look back, I think the energy I get today, it's because of the activities I did in my school. And I'm so happy for what I am today. It's all my primary school which laid foundation for that. So this is another answer. So what I'm saying is that you have to keep on expanding and don't stop. Shall we go to the next one? How did you go to your primary school? Again, നമ്മളെങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിൽ പോകാറുള്ളത്? ചിലർ നടന്നു പോവും, ചിലർ ബസ്സിൽ പോവും, ചിലർ ലോക്കൽ ബസ്സിൽ, സ്കൂൾ ബസ്, ചിലർ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പോവും. പിന്നെ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ, എങ്ങനെയായിരുന്നു ജേണി, ദെൻ വാട്ട് യു വെർ യൂസ് ടു ഡു ഡ്യൂറിങ് ദ ജേണി, ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഐ എം അഗെയിൻ ട്രൈങ്, ഹെൽപ്പ് മീ ഇഫ് ഐ ഗോ റോങ്. ഓക്കെ, ഐ എം സ്റ്റേയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ. യാ, ഹൗ ഡു യു ഗോ ടു യുവർ primary school? Dear sir, I am from a village and my school was in town. The only way to reach my school was the local bus. Unfortunately, our school had no school buses. It was a poor government school. So every day morning,
I used to catch the local bus with my sister, who was also a student there, and we used to go there. Those journeys were really tiresome because most of the buses were packed beyond imagination, and students were treated very badly by the conductors because we were concession tickets. We were traveling on concession tickets and they hated us. But at school, it was really funny. During this trip, I learned a lot about community, because I used to talk to a lot of people. Today, when I look back, those were one of the wonderful journeys I had in these buses, talking to different people and enjoying things. I hope to visit my school in a local bus one morning to feel the pleasure of it, because today I most probably drive my car to work. Great. That came nice, right? Shall we go to the next one? Again, how do you like your primary school? ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഐ എം നോട്ട് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. വാട്ട് ഡിഡ് യു ഡു ഇൻ യുവർ ലിഷർ ടൈം? ഇതിന് ഉത്തരവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ യുവർ ക്യാരക്ടർ, ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രോവേർട്ട്, എക്സ്ട്രോവേർട്ട്, യു ഹാവ് ടു സേ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ ഇസ് ദാറ്റ് this is a test. This is a video I want you to watch again and again and understand the pattern. And if you liked it, give me a like and leave your comments, because I want to give a series of lectures in this, help you in different areas in part 1, 2, 3. If you don't do that, I don't know whether you like it or not. And if you want to connect with me, I have a WhatsApp group for personal coaching. And you can also get my free IELTS preparation course in the link. It's for a short time. If you're watching this maybe 3 or 4 months later, it won't be there, the free course link. Otherwise, thank you. I'll see you next day. Until then, take care. This is Pradeep Hariharan signing off.